killing mol mel ya lonko in yotutanu biri boytanu state house kan koy be ya jamela mansa kunda boyndila amanna keno mel fata ko kono ya itandi ko ibe furawol dilale kate bade ye kibar ni kacha soto da men keda Gambia Center for Victims of Human Rights Violation wol fanani wol fanay kacha soto wo kola albo kibaro sotla Star FM la aja kadisa nyene tata nyawoto albamo la fana His Excellency President Adama Barrow ani jama benta mel bota kombo south kata konton anin kele kano itandala albo fana moyla adu GRTS yo kumo bayle kuma kan me alon ko TRRC yafo ko dalilo me atine contrat ko di QTV la albe GRTS fana na kuma kan moyla ye jabiro men ka o koto anin kibar to mal albo le moyla bi nyintalan sabo chain sita kibarol to men yalon ko keta His Excellency Banko Presidenti Adama Barrow ate anim la kiliro kuté andi kote ke minister la anim mancha kunda alfalu mel bala mancha kunda to ko momo yalon ko ite men pare ala yirwa kulu tamandila wote la palaso sai jannabe bayla anyi laje ko de be dol bije wala nato mu yinati nyin kamala ko pour be silo nyinin kan kata president ya nyinin ako bari atelem boso drabote ako ni lafita men lafta tula boso kono ye samba basitije banata dum fana imam pare ako eji boso kono ako betala kono tale mbaye tara e bantala nyim fo delegation alfali anin kanuntele mel botana kombo south mel frata ma state house nyindi ma stambila hanabi President Barrow abe kumala tumo men na jamae mel bota kombo south ako momo lafta kala pranko presidenti ako ebita bunda ballade baritita ko madala pour que president nyini ako ebe ko bunda bale tala kata ta bunda men birabe president nyini na fa kanyita President Barrow na tenting kaitandi kombo south ko lade ako melke ajalai ako wol manka Gambian kati ako fam diamo don wolbe diamo kensen doranela ako ni melmang macha kundala ko famu wol yalonne mel ya fahamu wol yalonne adu wolte diamula ako de wolade e bajela ko wolte wolbet la derine bare wol yalonne macha kundaka tama nyame President Barrow anata tenten anabi safero Standard newspaper ya safe ko President Barrow atenden da kanyi tande ko ananeta Gambian ko lu jamfala ada nyi laje ko sulo bije abajela ko ala president bandula abetalla sabarti nyim banko kanne amanta dawoda ako nganyim moy modol kenyim foko na president abanta ako an sitano e sin chambano commission to ako ayota wota kalta ako natala president abanta nin atala julote mansa kundala bar mansa kundala julote talla ako fang ako anyi tandiko nga keloke nga kata kol ka nin keleta pour kaje ko kanyim banko tankande anin ka bondi ako woto nin danno tata dannala ay faroke fa jato fa anasa itanan aka muka wajat jato furaw cikala kadi duwolla ako mo danna kuntang dorone bokela ye jato fa wulo kono yena di duwolla ako wote kela jangate taw kela baro killo ka Gambian kolla koy kafama pour bankola nyatota ako ni momo ya mire koy batela mansa kunda sabotage lale pour ka dungala mansa kunda kodo ako burin kamala ko kata bonni ako ke fanne nene ako bari molle atake presidenti ako dum ala second term wala na abe lola fulanjanke ako ala doko wala ba woitandi wala ala doko wala ba dilala ako mantra politiko kekan ndebe doko wala kekan adun tumomen no kola ninga do ko ka fabanda politiko sina keno ako wonja mbeti wato mento ako mbenyim fono la ko ngam menke sain anim fanan emba men katala pour ka keno mba wolle satala ako tumomen ndia mbe diamu kan ba fala baro youth for national development akabe nyitan la ko wo kafo la fang warta political party o dolti jang ako hanata ye la mol be kaf nyoma wobe momen fintinde no wala be warla wol be tati
President Barrow ay nyin kan akode dole president anyi ninja sanji tansaba adu hanibi ba anyi ninkan akonte nata kar saba dron kono lota nga carte fay sabalake nkanye ta bela nga UDP kanye kakanya ton koti flag biarati nata coalition kanye nata president akante fay ko kanye fonke da presidenti banko bela president akufaya kanu fa diate famandie president Barrow ya sata kontela malla presidenti antema albe munna dimballeti ay Mansakunda nyaton ko dolu ko ay tumi ko wol mu nafi kolleti bari wolle dol kata molya e ba fo e be kumol fole ka fo ko alkana kodota Barrow bulu bari wo mu du koleti dibita wala karola president Barrow be diam la ko tonya akoy atumi ka fo ko ak fendi dibita wala le dalas wulitang ako bari ko wo mu domandinati ako bari ay mendi dibita la kodoto birin dibite ya carte fawbe ke kan ani wo kono mandan do kama dan ala dinaro mandi UDP doron dibite wallade ako han NCP doy NRP PPP GMC GPDP ani independent Aisha Toure candidate akay kododi nyuni belan ado ako be nyin kodo tale ako bari mo kodo fo imafoko baro en tol dukulede ako nyin kodin ding me alan aya diteng ako ay kodo men di na doyata abeti wala mudalsi wuli keme dalsi wuli talulu kata dalsi wuli keme fula fo kata fo dalsi wuli keme saba ay men di pour dibita wala mellota akon tele la polin agent wol fanan bejo wo watola adun councilol fanan ndele ngayla ko depends ani chairman election men kete jang president Barrow ya fo president Barrow meya lonko mo keme jama nsafo mo wuli jama meya lonko e botanan Kombo South wala futata ma State House kela kanoni la fo itandala adun Boubacar Jite ni Jibril Jallo Malinja Jabang Nyima Dabo Seni Mane kata Lamin Jamba Jamme kata Honorable Minister Ibrahima Silla ani Dembo by Force kata Minister Musa Drame ani His Excellency Fang wala dia mutabangto ani ala kiti tala ni Dimasulung na dunia fele kibarolu mba be satalale kili wakili kuma kama memfo wobe mbato menketa no State House mba natlale ka Bonan Star FM hanabi kibarol to me lonko wole keta former Deputy Inspector General of Police atelem moti me lonko atelem police wala kuntonko normalan koti Jawara Jamano wo wole keta mo foloti ke CDRO di anin kuma kan di Truth Reconciliation and Reparation Commission ye commission melondi kamol la tonya dila kamol saindi nyokan kamol jiso nyabu fanan mele mantora soto o Mansakunda kototo kunune ye la siodati January karotili warawula ila headquarters to memfele Duns Hotel membe kololi memfolo sedaro kije wala mu Ibrahima Ismaila Chongan ate munun Deputy Inspector General of Police leti former President Jawara Kotonu dum fanan ate mum wolati me alonko Yaya Jammeh anade nyolu yo Mansakunda me alonko democracy le asindi nyim banko kan President Dawda Kairaba Jawara la Mansakunda ya bondi kude talla abe sede ala tumo mena commission to anata be kafu nyoma ka abula ka surunto di kol kete nyamin biring tumo menna abe gendarmerie force londi jang anim fanan 1994 coup d'etat menketa mealanko ya jamme ananyo lew coup d'etat kanon sedo te Ibrahima Chongan dati menna ko karanta basele URR inata kombo jang o kola tata Gambia school dame karanta anata join gendarmerie 1982 sang aga sede ata ko gendarmerie lota confederation watole ako confederation janjanta tumo menna gendarmerie nata londi o kola le ya bulandi Gambia National Army kono ujo kola le fanan atenata ta Liberia kata kaira sabotin dola je ate Ibrahima Chongan itandi ko gendarmerie ye karandi
ye to le karandi folo ako British ol le karandi o kola Nigerian lu nata kula koto du fanan nata ya maro di fanko ako nata kle ko e janda mori janjang chongane nyitande commission la de anibi ate sikata ko to bake Nigerian la taro Gambia jang ako nyitande ko yundum barracks anin farafenye barracks anila karambung me ya lonko abiye ako Nigerian le nyaton kaya adu national security advisor munu Nigerian ti atentende kaitande commission la de military police mealo ya jamme inata ya jamme dundi woto ako inata wole yelemandi buri ya dundi Gambian National Army koto ako nung gendarmerie mati gendarmerie karado yawol samba police force asede ata nyitande je ako daji ko lu mantara betiyare mbake wotumo nyin dindi namol membe duma ako dolu jikila teta maralo Kenya membe kering bare sembo bedi Nigerian la ani nyaton kaya bedi to lela itandi wo tembola Nigerian ko la president Ibrahim Badamasi Babangida bota office to watimen Nigeria me sa keta wolem tala General Sani Abachati ako tumole Nigeria la sojar nyaton ko dada yo falinjang ako malla fitala num fang ya jesa men wolem gwade beti sedo nyitande fanko July karotil muannin kilin 1994 American maringlu e nyanta nala jang bala bonyo e bi lafta bala kandindo dole kala e kafme amphibious landing ba nyanta o kala nu Denton Bridge le adu e ex president Jawara e kwa nyanta bolana bantala bankul kan wat kiling le fanan Ibrahima Chongan atentende kaitande ko somonda junola July karotil muannin fula asede atako second lieutenant Yaya Jammeh ani Edward Singate tambita soldarol nyato ke balamba wulindi banko kan ninko imurtita banko ma natalo pour côté lallo labu keta menti ata Ibrahima Chongan wala muka nyato kuntu sojarol mel murtita banko ma pour ke nyato kuntu ke balang ila murtola anin kela ko dandi Chongan ako birin ata imanna wo keno ako bari ila tactical support group nata dolije wal nata kafu soldarol ma nata ta police headquarters akata da police headquarters dame ani IGP Pasalla Jang ako amanna o jeno ako bari inata ben sutun soto ini nyaton kolo akay nyum foyde ntete kala kude talati de adun tabulala nyin kude talal kono Ibrahima Chongan yafo arrival of Sadibou Haidara and Sana Sabal at police headquarters ako asatata Sadibou Haidara and Sana Sabal nata police headquarters nyadi le banjunu Ibrahima Chongan nyitandi ko ako tumo men naitol nyaton kolu itol nyaton kol mem police nyaton kolti ibe bengala ako Sana Sabal nata ay bunda busa dunda yeleta adunta tumo men officer me ya sata wala Sadibou Haidarati ako Sabal ko mitinte kela alfinti ako tumolata bota police headquarter ay silo kuntu atata fire service dame rex kintaraje ani Roger Bakurin Chongan nata itandi ko tumome nabe fire service ako ya jamme nata futa police headquarters ye police ol bela kele jorangal mutela kidol mutela ada nyillaje o tembole akama long president Jawara be damen ani IGP Pasalla Jang akama la utumol be damen Chongane nyitandi ako telefonol be ye kuntula utumo ako kolale captain Sonko nata kankularo ke kibaro radio to kaitandi ko ye banko yelema ye banko tale mba kude taketa banko kan aitandi ko July karo till tanilul 1994 Birabe police headquarters anim Pasalla Jang ako IGP ani memu IGP ti ako Sana Sabal ni Sadibou Haidara futata je ako ye muta nyim foy ko ko nata nyim foy ko albe arrestle ako July karotil mwane lulu ako inate noma July karotil mwane lulu inata police headquarters ate Pasalla Jang ani IGP ti ako Sana Sabal futata je ani Sadibou Haidara ko ye tul muta jele ko sai ngal mutale nate samba mile 2 prison security wing number 4 ako dame ya lonko ikela kulu tada jele jannibe tentendila
atendenda kama kanen ako nene maka faye ko dalilo me atine ya muta ya sindi dula killing ako bari ya sorong ye chabola chabunda bara ya lock ya soro wo watole chongan nyi tandi fanan kumata ako Red Cross nate jibe ibe damen nun ta shata ako biriye isorong ako tumole wonata imanne kala mutani dalilo men ye mutala de ako bari Red Cross la nyaton ko dolu wal nate jibe nun kasoto je Ibrahima Chongan Ibrahima Chongan e nyim fanan foko mo anin kononto security official wala mu kantaro do kulali wala mutanu ay sindidula kelin wol kono ay nyitande ko Alaji Kante mealo atelem AF PRC la kumalati ya fana mutala otumo ya samba security wing Nduru Cham Mamad Cham Samsidin Sar ko ya wol appointinum ke ministality ina tawol fana be muta ye nati mile 2 prison security wing ya nyininka hanibe ya nyininka council edi fali ya nyininka faye ex-president Jammeh Lonne jannin coup d'état be kelanu sedo nyitan ni commission la ko akatele ya Jammeh karandi jorang la gendarmerie to momen nay to lebe siri nyokan ila bungle nyaabe tilindi nyola aka Lonne ke bring lati kunda chongane nyitandi ko ya Jammeh ala dindingula mati gendarmerie adun wato wati wato wati ako mole me alonko amantara ala kol mukatara timaring ako mole me ala ka ku yata bake ako mole fana wato wati akatara dabaro dada kan pour que tinyaro ke itandi ko ya Jammeh wato wati amka fan dada ako ala manya fang manyi nya fang chongani hakilol bandi ko 1987 ya Jammeh ani sibilang do keltanum base ko mo kili ka fa Mr Cox won police commissioner ako wole karta nyinkan ko ya Jammeh nyanta chajilale ako atele o dani num pour ka na kitindi baka abulandi nambaro kono sedo tentende kaytande ko ako ya Jammeh dalta kate dani ako jama fang ala bungto akana dani fang la je ka diala birin do moroto ako bari anene ma lonko ya Jammeh mina yele mala ke kanyi mo jaw batide akane ne mo yillawma his experience at security wing mile 2 prisons ay menje andadunta men kono security wing mile 2 sedo Ibrahima Ismaila Chongan asede ata ko akaye mantora jama soto anin ni kuya jama soto birabe maroto security wing mile 2 prison bara ko ya bute ya tajire ya barama ya baramul fanan kedala bira baloto bang fa akumba fa anon konkunto ana kumbalingto kata ko be sabo keda o baramolu bute rome ka diala anin tajire me ka kala ako melka ke tambi nyato ko kala wala musana sabalti chongane nyitande commission de ako wato wati ika sabatindi security wing number 4 ako bari wati ke soto ika saundi bungume ka fa security wing number 1 itande ko security wing number 1 jele jawyata mara dula beti bari jele mu hani be domoro men domola ini nyinol ke kela kanne ako domoro itande fanko akane ne man anene social men jewto aka anyanye ne mawle je doto men jewon security wing number 1 chongan tendende ka itande ko ako sinya jama ika bute ika anyima tanaya fanan ako security wing number 4 ni ika bondi wotole wati ni wati ka nati security wing number 1 atentende ka itande ko ako sana sabal Edward Singate Sadibu Haidara Yankuba Toure anin sojarolu anin sojar kwatanglu ay kanale ka molu tocho ke mantora ke tajreya anin ke bute security wing ako nyil kaw kele wotumo hakilol bulandi ako lundo soto dafang Yankuba Toure kidola ta ka bula da kono ako sana sabal ya faye biri Yankuba Toure kido ka da kono ako sana sabal ya nyininka akaye ila duala banke mba ila salila banke ako barata bansong nyim faye ate ko chongan ko faye ko ako ninde fata aliyem fa mbita arjannale ako ila taranya be jawyare wotumo fo birintumo menna konel babu kar jata tate jibe
kasoto security wing ako tumole falindiro doketa ike kuno ike jiodile ike kuno fane anata tenden kaytandi ko de dunia la international red cross molu britate jibe nu november karo 1994 anim fanan birentumo men ya bula ako ko de ta do nata dada ako modol men bulata kono yowol faale ako january karo 1995 ako na bafala karo til mwani warawula 1995 ako ya bondi security wing number 4 ka samba number 1 itandi fanko november karo til tan kili 1994 lieutenant jibril sey lieutenant basiru baro anin dot fall yemuta inate fa sedo nyi tandi fanko ako wokola durong Sadibou Haidara anin sana sabale ako nati security wing ako moki me nati je wala Edward Singatati anin mokili kafay Alaji Martin o fana mu warrant officer la mo tumola kafay amu brigadier Gambia National Army ate Ibrahima Chongani ya itandi go kola ako Edward Singatati Alaji Martin nata Sadibou Haidara ni sana sabal kama ye mantore jawke ye tilimbali abake security wing number 5 ko is David Kolibe Lorin ase David Kolibe jele nu biribe nyin tajire akela nyim molla ko wotumo atele mo sabanjanti membe nyato police prison police kono atele mo nyato ka sabanjanti membe mile to ate David Koli chongan sede ata fanan ko tumo menna ye sana sabal muta anin Sadibou Haidara ako composition wala mu junta balu bulo yela mata Lamin Kaba Bajo yo wala say Sadibou Haidara noto interior minister Edward Singate yo ko vice chairman ti Armed Forces Provisional Ruling Council AFPRC Ibrahima Chongan tentende kaytandi ko kar woro wula kolala abe mutokono animu mukadiamu animu mukanyoje 4 February karo 1995 Colonel Babukar Jata anala molu nate jibe ako akala muso fanan nata jibe wala foloti kata tarandu mile 2 prison sedo nyitandi commission la de February karo ko 1995 tata fishing expedition na wala nyemutola fode bari anilla min jobate yawodati nyitandi ko nata tafaw ya te dundi pour que nyin kamal drong isi kangalala kay wilbaro le sunya anin rato anin dalsi wuli nani ako wol nata tafo ke fode bari ni lamini jobate chongan itandi fanko ina ta samba yo kangalala nyawonya ina ta samba kitiyo nyate kanfi magistrate court kay fenne wilbaro le sunya pus le sunya anin rato banjul magistrate court ya charge pour sunya rola anin dalsi wuli nani sedo nyitandi commission la de ASP Keba Diba anin pasal la jany yowol fanan samba kitiyo nyatilin la anata itandi ko de tela kitiyo nata bondi magistrate one magistrate ka samba ya tuje ya samba inata chika kodi bori esturela mea kitiyo burka ko kuman mantanake ko bay na ko ya bula le bori turele o kae biring tumo menna ala kitiyo ta ya nyininka commissioner kilia nyininka fo fa nene kule bang ya nyininka fana fo jiobe sodore prison wotumo bang sedo nyin jabi ko ko tawnte alam drong ya dadala drong nyin kamala ko pour kane ku balo tu noren ako prison police wol membije daw tawnte akon drong e mukaso ye ku bari jiobi jele no sedo tendenda ay dan ko nyininka rola mais alors deputy chair commission de adla de social nyininka commission do ko pour ye greffe ko me alonko ye tinya ye tajire aba men di ke Sadibou Haidara anin sana saballa ko fo wala keta Sadibou la saya ko te bang ya nyininka wala e ko bi fanan e be tentenna TRRC be tentenna wo commission me ya londi ka molla tonya dila anin ka molu jiso nyabu anin ka mol sayndi nyokan be tentenne la bangtile e be menke kan dun hotel memfele Senegambia hanabe manana ta kote ke mfangla kibata la Star FM la mindo men nga karanga leten kibar kayto men kafa point newspaper
wala be safenu benketa nu bangto je hanabe Gambia la Center for Victims of Human Rights Violation korda membe loring pour mol me ya lonko ye mantora kela wo tumola bele kude tade danum December karotil tan sabanin killing jamme pour que ya jamme bay bondinu wolle conference press conference soto la ni ko yali tandi diminna kol me ya soto kol kono ya ami ya mami Cissé abe kuma kan BSN Victim Center tola ana taytandi kol me ya lonko iketa ako nyunu mu dinke wolleti meli ya lonko banko dimbe tollem ako Gambia ding be nyante jaylale bari wolle ku jama falinjang ya mami Cissé ana taytandi ko de ako nyi mol mem fatate ye niola banko e ako lota ya buri nyin kamala ko ke dictator bayjang ako wala fang sabuta fang mole carte fay foy dictator bay nyim banko kan kuma lal men diam taji wala mu tala Malik Diagne anin Lamin Sane la bade multi ye mel fanun wo kudeta bayring to ani uniform tiyo dolu be ya itandi ko nyunu mo molati mol nyante jela ko banko dinken dolle muyti o nyakili nyama e nyim foko lu sawasang ni nyin lung sita mol nyanta landi la karala ke balafa ni hino itandi anin ke miral ke nyule ke kende anin jata ya menke akode ay alfalu be mel dabulata ko dolu ila ye mel dabulata wo kudeta bayring to yela alfal dolu mutale mbayla bading dolu mutale fo kari woro wula mbameta amu kilineti me alonko ding tutanyin ko kono fanan ko say kurang me mbala wato wati birila muto jannin jandi moni sa muta nyim fang foko de ako Victim Center wala ba mako kanka jaralo diala ifrawul me alonko ye fanum birin boyta State House kan nal hakilo ba kan December karo kono no sangla koy furawlu ye tale ibe dile ila badingulla arjumalung ibe badela juma saloto e ba kala kanafi is Central Mosque mala Imam Baba Lee wala be tambile nyato wala be salla nyim furawul ma ye mel fanun State House bere boyta nun jekan badingulu hanabi sinata kibar labang to bari wato detata bake bare kuota ta nata wala mnyinte JRTS yo kumo soso la adiya bayle fana TRRC dalilul melandi ko meatna yo contrat ko di QTV la imadi JRTS la ko ye saferol menke aniye mel kanin ya dalilul be ko indi ko kete nyaadile anim fanan nyaka so menketa bankola radio ni television bala adu atele nyanta bari ye do ku jamake iman ko di kaninje yo ku jamala fanan sata ko birin TRRC wultanu kamuru banko kan kela koli tandi molla ate JRTS le bulata no free ko dapanso man fen kaninje ko bari birin ko do sotata dorong ye nyaka si JRTS la ninkomo sa ye contrat ko cika yadi QTV la ado mo fansun compinolti me alon ka be private entity lam men lota pour que kanyenyi ning ala do koto ada manka ko ila do ko le nyinyata JRTS a manka ko ila londi la ba nyato mecho ning buluma do ko la karola ima adam fe ofenna nin ko mu JRTS yo sato beti manle nata ka kuma kan talam ka film anin ka edit anin ka dada anin ka ke nyawnya nyama itol sulata menna JRTS yo do ko benole bari ikoy ma ta ade amanka kuti lendente meatina ya nyin contract ko chika kadi QTV la JRTS pane o load la itandilo badingulu mbe lola le janne sinana ta kotake kankularol to melbe mbul jal nimbara baki